তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। আজকের ভিডিওতে আমি এই ওয়াটার পাম্পটি রিপেয়ার করব। আগের ভিডিওতে যারা দেখেছিলে তাদের জানো যে আগের ভিডিওতে ওয়াটার পাম্পটা অনেক আস্তে আস্তে ঘুরছিল, এভাবে ঘুরছিল পাম্পটা। সেটা আমি কীভাবে রিপেয়ার করলাম পুরো ভিডিওটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। মোটরটা অনেক পুরোনো ছিল, দেখতে খারাপ লাগছিল, তাই মোটরের পুরো বডিটা রং করে নিলাম ভালোভাবে। বন্ধুরা, এখানে যাতে জল লিক না করে তার জন্য আমি একটা রাবারের প্যাকিং ইউজ করছি। এখানে ভালোভাবে গ্রিস দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি রাবার প্যাকিংটাকে। বন্ধুরা, এখানে আমি তার আর ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করে দেব। আর তোমাদের মোটর যদি এরকম আস্তে আস্তে ঘোরে তাহলে ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে দেবে, তাহলে আবার জোর হয়ে যাবে।
বন্ধুরা তোমরা মোটরের কানেকশানটা খুব সাবধানে ধীরে ধীরে করবে, দেখবে কোনো ভুল না হয়ে যায়, তাও শর্ট যেন না হয়ে থাকে। বন্ধুরা মোটরটাকে আমি এখন চেক করে দেখবো। বন্ধুরা সবাই ভিডিওটা লাইক করে দিও, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। আর যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য। পুরো ভিডিও দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।